Video natin ngayon ay tutorial kung paano magbasa ng piping and instrument drawing. Tara. So, una sa lahat, titingnan natin yung description ng drawing, yung unit, quantity, and item number. So, item number 1, quantity is 12 meters, 6 inches pipe. Item number 2, quantity 3 pieces, 6 inches elbow, 90 degrees long ridges. Item number 3, quantity 1 piece, 6 inches T equal. Item number 4, quantity 5 pieces, 6 inches flange. And item number 5, quantity 3 pieces, 6 inches blind flange. Item number 6, quantity 5 pieces, 6 inches graphite centering spiral wound gasket. And item number 7, quantity 60 pieces, 1 inch by 180 stud bolts with nuts. Tara, tingnan natin doon sa piping ang instrument drawing. So, item number 1, lahat yan, mga naka-circle, naka-number 1 yan. Yan, lahat. Item number 2, yan. Lahat yan ay naka-number 2 kasi yun yung item natin. Item number 3, item number 4, lahat yan. Mga flange yan, mga flange. So, item number 5, yan. Lahat yan mga blind flange. Item number 6, lahat yan mga graphite centering spiral wound gasket. Item number 7, yan mga stud bolts yan, 60 pieces. So ganyan lang ang pagbasa ng piping and instrument drawing. So ganyan lang magbasa ng piping and instrument drawing.